Shabbos. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. We welcome everyone to the synagogue this morning, those who are here in the sanctuary, and those who are joining us via live stream this morning. Shabbat shalom, we welcome you all. We are very delighted this Shabbat morning to finally welcome our rabbinic intern, Samuel Gelman, to the congregation. Many of you have had the opportunity to interact with him and learn from him in our virtual services, but this is the first time that he's with us here in the synagogue in person, the very purpose that we hired him for the night before the pandemic began on March 12th, 2020. They say good things come to those who wait. I'm quite sure that will be proven to you all this morning. Also want to welcome to the congregation Samuel's parents, Dr. Beth and Dr. Scott Gelman, and his grandparents, Esther and Seymour Seltzer. We welcome you especially. And like I said to your parents, Samuel, with your parents and your grandparents, this has a whole bar mitzvah vibe to it this morning. But no, in all seriousness, we're very, very glad to have everybody with us this morning and welcome you all to our synagogue. Friends, would you all please rise? On page 65, Cantor Sam Weiss will lead us in the Birkat HaShachar, the morning blessings. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech bivina להבחין בין יום ובין לילה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשני ישראל. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עיוורים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקק צפופים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רק הארץ על המים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשיתי כל צורכי. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המחי מצרי גבר. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזי ישראל בגבורה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עושי ישראל בתפארה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעף כוח. Amen. ותגמלנו חסדים טובים, ברוך אתה אדוני, גומר חסדים טובים לעמו ישראל. ברוך כל העולמים לא ישג אצלנו, אנחנו מפילים. אשרינו שאנחנו משקים הריב מרבו כבון פעמיים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ובשעתך תרמתק בקרננו, ברוך אתה אדוני, מקדש את שמך ברבים. Amen. רבי ישמעאל אומר, וכן שני כתובים ממחישים את זה, עד שיבוא כתבו שלישי וכי בניהם, יהי רצון מפניך אדוני עלינו לבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם למדך ביראת ימי עולם, וכשנים קדמוניות. 71, the Kaddish D'Rabbanan. Yit Gadal v'Yit Kadash Shemei Rabbah אמן. Ba'alma Divrach Chirutei v'Yamlich Malchutei B'chayechon uvyomechon uvchaye dechol Beit Yisrael Ba'agala uvizman kariv v'yamaru Amen. אמן. Yehei Shmei Rabbah Mevorach Leolam Ulomei Omaya Yitbarach v'Yishtabach v'Yitpoar v'Yitramam v'Yitnaseh v'Yithadar v'Yit'aleh v'Yithalal Shmei Dekudsha B'richu La'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran bi'oma v'yimaru Amen. אמן. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Talmidei Hon v'al kol Talmidei Hon v'al kol mando iskim b'oraita di v'yatra hadain v'di v'chol atar v'yatar Yehei lahon ulachon shlama rabbah Hina v'hista v'rachamin v'chayin arichin mezone revichei u'forkana min kadam avuhon d'vishmaya v'ara v'imaru Amen. אמן. Yehei shlama rabbah min shmaya v'chayim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imaru Amen. אמן. Oseh shalom b'mrumav u'barachamav ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru Amen. אמן. 72, the Psalm for Shabbat morning. היום שבת קודש, ובבית מקדש. ינובן בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי אשר אדוני, צורי ולא עוולת בו. Continue. מזמור שיר אותה. Yizmor Shir Chanukah Dabai LeDavid. למען
למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולמותיך. Mourner's Kaddish is on 82. Yit Gadal, V'yit Kadash, Shemei Rabbah, אמן. Be'olma, Divarach, Irutei, V'yamlich, Malchutei, V'chayechon, Uvyomechon, Uv'chayei, Dechol Beit Yisrael, Ba'agala, Uvizman, Kariv, V'yamaru, Amen. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולמותיך. Yitbarach, V'yishtabach, V'yiphoar, V'yitramam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shmei, Dekudsha, Brichu, La'ela, Min Kol, Birchata, V'shirata, Tushbechata, V'nechemata, Da'amiran, Be'olma, V'yimaru, Amen. Yehei, Shlama, Rabba, Min Shmaya, V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru, Amen. אמן. Oseh shalom b'mrama, uyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru, Amen. Friends, please rise on page 83. ברוך שמה והעולם בכל מועד. Yachid Chayil Mimel. יחיד חייל ממנו שופרת שמה גדול ברכת אדוני, מלך מהולל ותשבחו. Friends, we are seated. For those who have not been to synagogue on Shabbat morning in a little while, we have substantially abbreviated our Shacharit service. We continue now on page 96 with Ashrei. אשרי יושבי ביתך אויל וכסלה. ילד אדוני ידבר פיו, יברך כבוד השם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יום מעתה ועד עולם, הללויה. We continue now on the bottom of page 100. כל הנשמת עליה, הללויה. כל הנשמת עליה, הללויה. We rise on 101. Vayivarech David et Adonai lenechol kol vayimadi. אז כל עמים וימים, ויברך דוד אדוני. וים בקט לפניהם ויעבד לכם בישבה, ותלפים שלח מצלות כמו אבן במים עזים. Vayashav Adonai vayom hahu et isam Mitzrayim. Vayashut hagedol asher sadam Mitzrayim et anavim Adonai Moshe avdo. וירום את אדוני ויאמין באדוני משה עבדו. אשר משה בני ישראל אדוני. זה ליבם ויעלם רמיינו. Mama, you got them. إلى لنا ملوخة مشموخيهم والمشبار سين نشبت رئيس سبات الملوخة أيضنا إلى ملوخة كل أرد ويبويرنا يخان وشما ويخان. Page 104. Nishmat kol chai tivarech et שמך אדוני אלוהינו. הנה אנחנו מספיקים. אוקיי.
נהללך, נשבחך, נפארך, נברך את שם קודשך כאמור. לדוד, בכי נפשי את אדוני, וחקרבה את שם קודשו. אהב את עצמות עוזך, גדול בכבוד שמך. הגיבור לנצח ונורא בנורותיך. המלך היושב על כיסא, רם ונסתר. Friends, we want to thank the Cantor Weiss for leading us in the Pesukei Zimmer service this morning. So now, my friends, my great pleasure to invite forward our rabbinic intern, Samuel Gelman, to lead us, among other things, this morning in the Shacharit service. So you had the opportunity to get to know Samuel up to this point, but for those who have not yet met him in person, Samuel is last year was our Resnick Fellow intern here at our congregation, and by popular demand, he was invited by us to spend another year as our intern, and he's been become a beloved teacher in our Hebrew school, a very respected teacher in our adult education program, and a friend and a helper to me. You've seen him at our special events. He's livened up our Purim services, and we're glad to have him. Samuel is a fifth-year senior at the Jewish Theological Seminary of America Rabbinical School, and a graduate of Princeton University. And yes, it has been over the years a requirement that all of our interns graduate from a much better college than I did. So Samuel certainly fits that bill. And we're glad to have him with us this morning. Page 105, please join us as Samuel leads us in Shochenad. Shochenad marom v'kadosh shemo. Shochenad marom v'kadosh shemo. Uranu tzadikim b'Adonai le'shirim navatehila. V'fi sharim titala, uv'divrei tzadikim titbarach, uv'yoshon chasidim titromam, uv'kerev kadoshim titgadal. Makalot rivivot amcha beit Yisrael. Makalot rivivot amcha beit Yisrael. Rinit be'ashim chamakadim b'chol b'chador. Yekin chovat ko yitzrim lefanecha. Adonai Eloheinu v'lehei avoteinu. Lehodot lehalel leshabeach lefaher. Leramem lehader. Levarech lehalel hulkales. Al kol divrei shirot v'tishbechot. David ben Yishai avdecha. Meshichecha. Please rise. Yishtabach shimcha l'Adonai. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוכה בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבו, בעלמא יברח קירותי וימליך מלכותי, וחייכון ובית בית ישראל, בגלה בזמן קריב וימרו אמן. יהי שמי רבם מבורך לעולם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשא בריחו. ואלה בין כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא וימרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל ידוע
והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כאדוני. אוי, ומחסל לי. המאיר לארץ ימלא ברחמים. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זוכה מלכנו לחיי העולם הבא. אפס פלחה גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 108, Samuel leads us in the sing of Eladon. אלאדון על כל המעשים ברוך ומבורך לפי כל נשמה גדלו וטובו מלא עולם דעת ותונה סובבים אותו המיגאל חיות הקודש נדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת ובינה ופסקל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ופיקים נוגה נאה זיוום בכל העולם שמחים בצאתם מששים בבואם עושים בהם הרצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמו צלה ורינה לזכר מלכותו קרא השמש ויזרח אור ראה והתקין צורת הלבנה שבח נונים לו קוצב מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש ינאי לי ינאי 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 אשר שווה מכל המעשים מזמור של יום השבת ולהודות לאדוני תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ויאמר אור שעשית יפרוך הסלע תתברך צורנו מלכנו וגואלנו כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים באימה ובירא רצון קונם וכולם בוטחים בפיהם בקדושה וטהרה בשירה ובזמרה מברכים ומשבחים מפרעים ומרייצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך שם האל המלך הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מבקלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצאים בנחת רוח הצפה ורעימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים בהירה קדוש 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 נאה צבאות מלוך לארץ כבודו ויפנים החיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת שרפים לעומת טעם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ברוך כבוד אדוני ממקומו ליה ברוך נמות ייתנו
חדש עד ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חנן. Friends, we are now on the bottom page 111 as we gather our tally together for the Shema on 112. במצוותיך, במצוותיך, ויחד לבבינו, ליהבהו יראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם, לעולם ועד. כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו. כי הפועל ישועת אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלה. באמת להודו לך ויחדך, ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. Shema ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ולבטך בדרך, ושוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, היו תותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אדוני אלוהיכם אמת,
הדור בדור הוא קיים, ושמו קיים, וחצו נכון ומחותו ומנותו ליד קיימת, ודבריו חיים וקיימים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. הלל היום ברוך ומבורך, משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. Please rise. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפתיים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדי חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני על ישראל. Page 115, the Amidah, we'll join with Samuel Gelman on page 115 and the Kiddush on 116, concluding silently to 121. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, ve'Konei HaKol, ve'Zocher Chastei Avot, מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. כמוך בעל גבורות ומידה מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אמן. קדש שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות,
ולכל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני מעמו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, וקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך. ונצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך הדבר אמור בשירי עוזך דוד משיח משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון רבדור הללויה. לדור ודור נגיד לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. חדו במשבת וחדו בתורתך ושמרו בני ישראל כי שלי מן הצד המאית השמע מדעת ושמי שבת ואין נחש לא תת אבל ארץ אבל חתו וכנו לפזר בגלל שכל תביע לירח ושמע מחת אבל שיש חמדת ימים אותו קראת הזה מעשה בראשי תודה שאני מפתח תורתך סביר سيدنا طويل تأكد أن أنا مش رفض مرات من أخوان خاشي شوي وسيدنا يقول عبد الله سيم شلون Friends, the Kaddish Shalem, Simul continues now with the Kaddish Shalem on 138. יתקרא ויקרא שמי רבה, בהלמה דברה קיותי והמליך מלכותי, בחיי חונים ומכון ובחיי לכל בית ישראל, מעגלה בזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי המאיה. יתברך וישתבח ויתבר ביתרם וינשא ויתדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה
Ushpachata v'nechamata, damiram be'alma ve'yimeru. Amen. Amen. Titgabad v'loton v'oton d'chol Yisrael, kadam v'hom di Shmaya ve'yimeru. Amen. Amen. Yehi shlama rabba min Shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru. Amen. Amen. Oseh shalom bimromav, u'ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru. Amen. We thank Samuel Gilman for leading us in the Shacharit service this morning. Friends, we'll now call upon Cantor Weiss to lead us in the Torah service, page 139. We join the Chazan in the singing of Ein Kamocha. Ein kamocha ve'Elohim Adonai, ve'ein k'maasecha, malchutcha malchut kol olamim, u'memshaltecha v'chol dor v'ador, Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed, Adonai oz le'amo yitei, Adonai yevarech et amo b'shalom. Arachamim eitiva v'yitzoncha et Zion. Yivelech omot Yerushalayim, Yivelech omot Yerushalayim. Ki yevecha levad batachnu, Melech el ram v'nisa, Adon olamim. Vayivin Aharon, Vayomer Moshe, Koma Adonai, Veyafutzu Vayevecha, Veyanusu Mesanecha, Mipanecha, Imitzion, Eitzei Torah, Imitzion, Eitzei Torah, U'devar Adonai, miYerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Baruch Shenatan Torah, Le'amo Yisrael, Megdushato, Berich Shemei Demarei Alma, Meirachet, Velishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emar Tush Bechan, Be'anarachet, Be'anarachet, Velishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emar Tush Bechan, Ye'ira'ava Adama, Tiftach libai, Leorayita, V'tashlem mish'alim, Delibai, Deliba dechol amach, Yisrael, Letav u'lechayim, V'lishvam. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai
גדלו אדוני איתי, ונרומם שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה, והגבורה והתפארת, והנצח וההוד, יכול בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Your little intro on those junctures where he speaks. Good. After which ones you one and are you going to say something about Torah Shabbat? What? Are you going to say something about Torah Shabbat? I'm going to let you explain it. Shabbat Shalom, everyone. Very glad to see everybody with us today. We welcome you all. Friends, the Torah reading for this morning is Parshat Vayetze. And you'll find Vayetze on page 166 in the red Chumashim, the red Bibles, in the racks before you. This morning, it's my great pleasure to invite forward Samuel Gelman to offer a brief introduction into this week's Torah reading of Vayetze, as well as explain a little something that he's going to be doing with Rabbi Kogan during the reading of the Torah this morning as well. This time, my great pleasure to call forward Samuel Gelman. Thank you, Rabbi. Shabbat Shalom. Good morning. Okay, Tov. We're reading, as Rabbi Wiener said, we're reading Parshat Vayetze today. Just as a reminder, last time in our story, Jacob was fleeing his homeland, having tricked his brother Esav. His mother Rivka told him to flee, get himself a wife. So he's heading to his ancestral homeland. And this entire parsha is about the trickster, Yaakov, who just tricked his father and his brother, now getting tricked himself by his relative Laban, Laban. He's going to get tricked out of the wife he wants. He's going to have to marry Leah instead of Rachel, and have to work again to marry Rachel. He's going to get tricked out of wages, and in turn, learn to trick Laban back. This entire parsha is about trickery and tricks and people being underhanded. There are also two. You read it. It begins with a really famous dream, Jacob's ladder. Near the end of the parsha, Jacob has another dream. Not quite as famous, this dream. To highlight how I want you to pay attention to these dreams, because at the end of the service, I'm going to reintroduce them back into a little longer Devar Torah I'm giving. I'm trying something new during the laning today. After the first aliyah and the fifth aliyah, both aliyot in which the dreams appear, I am going to chant an English translation of what we just heard in Hebrew. So if reading isn't exactly your thing, you don't really like to read the English translation, it's distracting while you're hearing the Hebrew, we're going to try this out. Think of it maybe as like an audiobook translation of the Hebrew Bible into English. So don't get too nervous if you see me come up to chant in English. Try an experiment today. Get excited. This is a very juicy parsha. I'm very excited to hear it read. Shabbat Shalom. Thank you, Samuel. Friends, the first aliyah, page 166. Jacob flees from his brother Esav and begins his journey to Haran.
Samuel said, the city of his mother's birth. On the way, he stops for the night and dreams of a ladder connecting the heavens and the earth. In this dream, God appears to Jacob and renews the covenant, the brit, that had been previously made with Abraham and with Isaac. We call upon Rabbi Kogan at this time. Baruch Hu et Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch L'Olam Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato Baruch et Adonai notin Torah. Vayetze Yaakov miBeersheva vayelech Charana vayifka b'makom vayalen sham kiva hashemesh vayikach me'avnei hamakom vayasem merashotav vayishkav b'makom hahu vayachalom v'hine sulam mutzav arza v'rosho magia hashamayim v'hine malachei Elohim olim v'yordim bo v'hine Adonai nitzav alav vayomar ani Adonai Elohei Avraham avicha v'Elohei Yitzchak haaretz asher ata shochev aleha lecha etnena ulzarecha v'yazar acha kafar haaretz ufaratzta yama v'kedma v'tzafona v'negba v'nivrechu v'cha kol mishpachot ha'adama uv'zarecha v'hine anochi imach ushmarticha b'chol asher telech v'ashevoticha el ha'adama hazot ki lo ezavcha ad asher imasiti et asher dibarti lach vayikatz Yaakov mishnato vayomar achen yesh Adonai b'makom hazeh v'anochi lo yadati vayira vayomar manora hamakom hazeh ein zeh ki im beit Elohim v'zeh shar hashamayim vayashkem Yaakov baboker vayikach et ha'even asher sam merashotav vayasem otah matzeva vayitzok shemen al rosha vayikra et shem hamakom hahu beit el v'ulam luz shem ha'ir larishona vayidar Yaakov imi Elohim imadi ushmarani baderech hazeh asher anochi holech v'natan li lechem lechol uveged lilbosh v'shavti v'shalom el beit avi v'haya Adonai li le'Elohim v'haven hazot asher samti matzeva yeh beit Elohim v'chol asher titen li aser asrenu lach. Jacob left Beersheva and set out for Haran. He came upon a certain place and stopped there for the night, for the sun had set. Taking one of the stones of that place, he put it under his head and lay down in that place. He had a dream. A stairway was set on the ground, and its top reached the sky, and angels of God were going up and down on it. And the Lord was standing beside him, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. The ground on which you are lying I will assign to you and to your offspring. Your descendants shall be as the dust of the earth, and you shall spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All the families of the earth shall bless themselves by you and your descendants. Remember, I am with you. I'll protect you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is present in this place, and I did not know it. Shaken, he said, How awesome is this place! There is none other than the abode of God, and that is the gateway to heaven. Early in the morning, Jacob took the stone that he had put under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He named that site Bethel, but previously the name of the city had been Luz.
Jacob then made a vow, saying, if God remains with me, if he protects me on this journey that I am making, and gives me bread to eat and clothing to wear, and if I return safe to my father's house, the Lord shall be my God, and this stone, which I have set up as a pillar, shall be God's abode, and of all that you give me, I will set aside a tithe for you. Second Aliyah, page 169. Jacob arrives in Haran and meets Rachel. This encounter between Rachel and Jacob takes place at a well. Who else in the Torah meets their future wife at a well? Page 169. Vayisa Yaakov raglav, vayelech arta b'nei kedem, vayar v'nei be'er basadeh, v'nei sham shlosha edretzon rovtzim aleha, ki min ha'be'er hahi yashku ha'adarim, v'ha'evan gedola al pi ha'be'er, v'nesfu shama chol ha'adarim, v'galalu et ha'evan me'al pi ha'be'er, v'ishku et hatzon v'heishivu et ha'evan al pi ha'be'er limkoma. Vayomer lahem Yaakov, achai me'ayin atem vayomeru, mecharan anachnu, vayomer lahem hayidatem et Lavan ben Nachor, vayomru yadanu, vayomer lahem hashalom lo, vayomru shalom, v'nei Rachel bito ba'im hatzon. Vayomer, Hein od hayom gadol lo et ha'asef ha'mikneh, hashku hatzon ulchuru. Vayomru, lo nuchal ad asher yeasfu kol ha'adarim, v'galalu et ha'even me'al pi ha'be'er, v'ishkinu hatzon, odenu medaber imam, v'rachel ba, im hatzon asher laviha, ki ro'ahi. Vayhi kasher Yaakov et Rachel bat Lavan achi imo ve'etzon Lavan achi imo vayigash Yaakov vayaga et ha'even me'al pi ha'be'er vayash etzon Lavan achi imo vayishak Yaakov l'Rachel vayisad kola vayehiv vayaged Yaakov l'Rachel ki achi Aviha hu, v'chi ben Rivka hu, v'atarat v'taged le'aviha, v'hi kishma Lavan et shema Yaakov ben achoto, v'yarat likrato v'chabek lo v'nashek lo, v'yivihu el beito, v'yisaper le'Lavan et kol dvarim ha'ele. Vayomer lo Lavan ach atzmi usari ata vayeshev imo chodesh yamim. Vayomer Lavan leYaakov hachi achi ata va'avartani chinam hagidali ma maskurtecha u'Lavan shetei banot shem hagedola Leah v'shem haketana Rachel v'nei Leah rakot v'Rachel ha'ita Yifat Toar, Yifat Mareh. Page 171 in the middle of the page, the third Aliyah. Now Jacob agrees to work for Lavan, for Laban, for 7 years in order to marry Rachel. But Laban tricks him into marrying Leah, Rachel's older sister, instead. Jacob is forced to work another 7 years for Rachel. In Laban's act of deceit, there are clear allusions to Jacob supplanting his older brother in last week's Parsha. In this way, the Torah expresses its explicit displeasure with Jacob's earlier actions. Page 171. Vayehav Yaakov et Rachel vayomer evadcha sheva shanim v'Rachel bitcha haketana vayomer Lavan tov titi otah lach mititi otah leish acher Shiva imadi, vayavod Yaakov v'Rachel sheva shanim, vayihiyu beinav kiyamim achadim,
ואהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי כי מלאו ימי, ואבוא אליה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה, ויהי בערב, ויקח את לאה בתו, ויבא אותה אליו, ויבוא אליה, ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה בתו, שפחה, ויהי בבוקר, והנה היא לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצירה לפני הבחירה, מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת. בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד 7 שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבוע זאת, ויתן לו את רחל בתו לו לאישה. ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה. ויבוא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. וירא אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל עקרה. ותהר לאה ותלד בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה אדוני בעוני, כי אתה יאהבני אישי. ותהר עוד, ותלד בן, ותאמר, כי שמע אדוני כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. ותהר עוד, ותלד בן, ותאמר, עתה הפעם ילווה אישי אלי, כי ילדתי לו 3 בנים, על כן קרא שמו לוי. ותהר עוד, ותלד בן, ותאמר הפעם אודה את אדוני, על כן קרא שמו יהודה, ותעמוד מלדת. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה. ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, במאין מתה אנוכי. ויחרף יעקב ורחל, ויאמר, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי ותן. ותאמר, הנה אמתי בלהה בוא אליה, ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה. ויבוא אליה יעקב, ותהר בלהה, ותלד ליעקב בן. ותאמר רחל, דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן. ותהר עוד, ותלד בלהה שפחת רחל, בן שני ליעקב. ותאמר רחל, נפתולי אלוהים, נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. ותרא לאה כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן. ותאמר לאה, בא גד, ותקרא את שמו גד. ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב. ותאמר לאה, באשרי כי אישרוני בנות, ותקרא את שמו אשר. The 4th Aliyah will be found on page 176 of the page. Now, after the birth of his children, Jacob begins to plan for his return to the land of Israel. וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה אמו. ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודי בנך. ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקחת
גם את דודי בני, ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתה, ותאמר אלי תבוא, כי שכרתיך בדודי בני, וישכב עמה בלילה ההוא. וישמע אלוהים אל לאה, ותהר ותלד ליעקב בן חמישי, ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. ותהר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב, ותאמר לאה, זבדני אלוהים אותי זבד טוב, הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו 6 בנים, ותקרא את שמו זבולון, ואחר ילדה בת, ותקרא את שמה דינה. ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה, ותהר ותלד בן, ותאמר אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף אדוני לי בן אחר. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי, תנא את נשי ואת ילדי, אשר עבדתי אותך בהן, ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. ויאמר אליו לבן, אם נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. Friends, the Chamishi, the 5th Aliyah, will be found in the middle page, on page 178. Jacob wants to return home to the land of Israel, but his father-in-law dissuades him. They work out an arrangement together, one that's particularly difficult for us to understand, whether we're reading it in the Hebrew or the English. This idea of how Jacob mated the flock under his care to his own maximum advantage. But he prospers. But the wealth that he gains causes animosity among Jacob's sons, his sisters, his wives' brothers. Page 178. ויאמר נוקבה שכרך עלינה, ויאמר לה, אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך איתי, כי מעט אשר היה לך לפני, ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי, ואתה מתי אעשה גם אנוכי לביתי. ויאמר מה אתן לך? ויאמר יעקב לא תיתן לי מאומה אם תעשה לי הדבר הזה, אשובה אראה צאנך אשמור, אעבור בכל צאנך היום, אסר משם כל שא נקוד ותלו, וכל שחום בכסבים ותלו ונקוד בעזים, והיה שכרי ואנתבי צדקתי ביום מחר, כי תבוא שכרי לפניך כל אשר איננו נקוד ותלו בעזים, וחום בכסבים גנוב הוא איתי. ויאמר לבן, הן לו יהי כדבריך, ויעשר ביום ההוא את התיישים העקודים והתלויים, ואת כל העזים התלויות, כל אשר לבן בו, וכל חום בכסבים, ויתן ביד בניו, וישם דרך 3 ימים בינו ובין יעקב, ויעקב רואה את צאן לבן הנותרות, ויקח לו יעקב מקל לבנה לך ולוז וארמון,
ויפצל בהן פצלות לבנות, מחשוף הלבן, אשר על המקלות, ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשיקתות המים, אשר תבונה הצאן לשתות לנוכח הצאן, ויחמנה בבואן לשתות, ויחמו הצאן על המקלות, ותלעדנה הצאן, עקודים נקודים וצלויים, והכסבים, הפריד יעקב, ויתן פני הצאן אל עקוד וכל חום בצאן לבן, וישת לו עדרים לבדו, ולא שתם על צאן לבן, והיה בכל יחם הצאן המקושרות, ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן, ברהטים ליחמנה במקלות, והטיף הצאן לא ישים, והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי צאן רבות ושפחות, ועבדים וגמלים וחמורים, וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה, וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. ויאמר אדוני אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו, ויאמר להן, רואה אנוכי את פני אביכן, כי איננו אלי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עמדי, ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן היטל בי, והחליף את משכורתי 10 מונים, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי, אם כה יאמר, נקודים יהיה שכרך וילדו כל הצאן נקודים, ואם כה יאמר, עקודים יהיה שכרך וילדו כל הצאן עקודים, ויצל אלוהים את מקנה אביכם, ויתן לי, ויהי בעת יחם הצאן, ואשא עיני, וירא בחלום, והנה העתודים העולים על הצאן, עקודים נקודים וורודים, ויאמר אלי מלאך אלוהים בחלום יעקב, ואומר הנני, ויאמר שנא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן, עקודים נקודים וורודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם, מצבה אשר נדרת לי, שם נדר אתה. קום צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. ותען רחל ולאה, ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו כי מכרנו, ויאכל גם אכול את כספנו, כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו הוא ולבנינו. כל אשר אמר אלוהים אליך עשה. And he continued, name the wages due from me, and I will pay you. But he said, you know how well I have served you, and how your livestock has fared with me. For the little you had before I came has grown too much, since the Lord has blessed you wherever I turned. And now when shall I make provision for my own household? He said, what shall I pay you? And Jacob said, pay me nothing. If you will do this thing for me, I will again pasture and keep your flocks. Let me pass through your whole flock today, removing from there every speckled and spotted animal, every dark-colored sheep, and every spotted and speckled goat. Such shall be my wages.
In the future, when you go over my wages, let my honesty toward you testify for me. If there are among my goats any that are not speckled or spotted, or any sheep that are not dark-colored, they got there by theft. And Laban said, Very well, let it be as you say. But that same day he removed the streaked and spotted he-goats, and all the speckled and spotted she-goats, every one that had white on it, and all the dark-colored sheep, and left them in the charge of his sons. And he put a distance of 3 days' journey between himself and Jacob, while Jacob was pasturing the rest of Laban's flock. Jacob then got fresh shoots of poplar and of almond plain, and peeled white stripes in them, laying bare the white of the shoots. The rods that he had peeled he set up in front of the goats in the troughs, the water receptacles that the goats came to drink from. Their mating occurred when they came to drink, and since the goats mated by the rods, the goats brought forth streaked, speckled, and spotted young. But Jacob dealt separately with the sheep. He made these animals face the streaked or wholly dark-colored animals in Laban's flock, and so he produced special flocks for himself, which he did not put with Laban's flocks. Moreover, when the sturdier animals were mating, Jacob would place the rods in the troughs, in the full view of the animals, so that they mated by the rods. But with the feebler animals he would not place them there. Thus the feeble ones went to Laban, and the sturdy to Jacob. So the man grew exceedingly prosperous and came to own large flocks, made servants and men servants, camel and asses. Now he had heard the things that Laban's sons were saying. Jacob has taken all that was our father's, and from that which was our father's he has built up all this wealth. Jacob also saw that Laban's manner toward him was not as it had been in the past. Then the Lord said to Jacob, Return to the land of your fathers, where you were born, and I will be with you. Jacob had Rachel and Leah called to the field where his flock was, and said to them, I see that your father's manner toward me is not as it has been in the past, but the God of my father has been with me. As you know, I have served your father with all my might, but your father has cheated me, changing my wages time and again. God, however, would not let him do me harm. If he said thus, the speckled shall be your wages, then all the flocks would drop speckled young. And if he said thus, the streaked shall be your wages, then all the flocks would drop streaked young. God has taken away your father's livestock and given it to me. Once, at the mating time of the flocks, I had a dream in which I saw that the he-goats mating with the flock were streaked, speckled, and mottled. And in the dream, an angel of God said to me, Jacob, here. I answered, and he said, Note well that all the he-goats which are mating with the flock are streaked, speckled, and mottled, for I have noted all that Laban has been doing to you. I am the God of Bethel, where you anointed a pillar and where you made this vow to me. Now arise and leave this land and return to your native land. Then Rachel and Leah answered him, saying, Have we still a share in the inheritance of our father's house? Surely he regards us as outsiders now that he has sold us and has used up our purchase price. Truly, all the wealth that God has taken away from our father belongs to us and to our children. Now then, do just as God has told you. The sixth Aliyah on 181. Without telling Laban, Jacob gathers his herd and flocks and leaves. Rachel takes Laban's household idols. But soon Laban pursues and overtakes Jacob. And now Jacob rebukes Laban for his deviousness and the myriad of ways that Laban had mistreated him throughout the years. ויקום יעקב, ויישא את פניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו, אשר רכש מקנה קניינו, אשר רכש בפדן ארם, לבוא יצחק אביו, ארצה כנען. ולבן הלך לגזוז את צאנו,
ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי הגיד לו כי ברך הוא, ויברח הוא בכל אשר לו, ויקום ויעבור את הנהר, וישם את פניו הר הגלעד. ויגד ללבן ביום השלישי, כי ברך יעקב, ויקח את אחיו עמו, וירדוף אחריו דרך 7 ימים, וידבק אותו בהר הגלעד. ויבוא אלוהים אל לבן הארמי, בחלום הלילה, ויאמר לו, הישמר לך, פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. וישג לבן את יעקב, ויעקב תקע את אוהלו בהר, ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד. ויאמר לבן ליעקב, מה עשית? ותגנוב את לבבי ותנהג את בנותי כשבויות חרב. למה נחבאת לברוח? ותגנוב אותי ולא הגדת לי, ואשלחך בשמחה ובשירים, בטוב ובכינור, ולא נטשתני לנשק לבני ולבנותי, אתה השכלת עשו. יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ואלוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור, הישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. ואתה הלוך הלכת, כי נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מאמי. אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. ויבוא לבן באוהל יעקב ובאוהל לאה ובאוהל שתי האמהות ולא מצא, ויצא מאוהל לאה ויבוא באוהל רחל, ורחל לקחה את הטרפים ותשימם בחר הגמל, ותשב עליהם, וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא. ותאמר אל אביך, אל ייחר בעיני אדוני. ותאמר אל אביה, אל ייחר בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך, כי דרך נשים לי, ויחפש ולא מצא את הטרפים. וייחר ליעקב, וירב בלבן, ויען יעקב, ויאמר ללבן, מה פשעי, מה חטאתי, כי דלקת אחרי, כי מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך, שים כה נגד אחי, ואחיך ויוכיחו בין שנינו. זה 20 שנה אנוכי עמך, רחלך ועזך לא שיקלו, ואלי צונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתנה, מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ביום, אכלני חורב, וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיניי. זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, ו6 שנים בצונך, ותחלף את משכורתי 10 מונים. לולא אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי אתה ריקם שלחתני, את עוני ואת יגיע כפי, ראה אלוהים, ויוכח אמש. Friends, the Shvi'i, the final Aliyah this morning, on the bottom of 185. After the confrontation, Laban proposes a treaty, and he and Jacob conclude what we might call a pact of mutual non-aggression. The next morning, Laban and Jacob depart forever. Page 185.
Vayan Lavan, Vayomer al Yaakov, Habanot benotai, Habanim banai, Vatzon soni, V'chol asher ata roeh lihu, V'livnotai, Ma'aseh la'ele hayom, O livnehem, Asher yaladu, Ve'ata lecha nichrata brit, Ani va'ata, V'haya le'ed beni u'beinecha, V'yikach Yaakov aven, Vayrimeh hamatzeva, Vayomer Yaakov lechav liktu avanim, Vayikhu avanim, Vayasugal, Vayochlu sham al hagal, Vayikra lo Lavan, Yigar sahaduta, V'Yaakov kara lo Gal'ed, Vayomer Lavan, Hagal hazed, Benu bencha hayom al kein kara shemo Gal'ed, V'hamitzpah asher amar, Yitzef Adonai beni uvenecha, Ki nisater ish merehu, Im tanet benotai, Im tikach nashim al benotai, Ein ish imanu re'ei, Elohim eid, beni uvenecha, V'yomer Lavan leYaakov, Hinei hagal hazeh, V'hinei hamatzeva, Asher yariti beni uvenecha, Eid hagal hazeh, Veda hamatzeva imani, Lo evor elecha, Et hagal hazeh v'imata, Lo tavor elai, Et hagal hazeh, Vet hamatzeva hazot l'ra, Elohei Avraham, Ve'elohei Nachor, Yishpetu, Beinenu, Elohei Avihem, Vayishava Yaakov, Befachad Aviv Yitzchak. Vayizbach Yaakov Zevach Bahar, Vayikra Lechav Lechol Lechem, Vayochlu Lachem, Vayalinu Bahar, Vayishkav, Vayashkem Lavan Baboker, Vaynashek Levanav, V'livnotav, Vayvarech ethem, Vayelech Vayashov Lavan Limkamo, V'Yaakov halach l'darko, Vayifku bo Malachei Elohim, Vayomer Yaakov kasher ra'am, Machanei Elohim zeh, Vayikra Shem ha'makom hahu, Machanayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torat emet, V'chayei olam nota b'tocheinu, Baruch atah Adonai, Notein haTorah. Amen. Friends, please rise for the Chatzi Kaddish. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah. Amen. V'almad yivrach yirutei v'yamlech malchutei. V'chayei chonu v'yomeichon, U'chayei d'chol Beit Yisrael. Bagola, U'bizman kori, Imaru Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach, Le'olam Maya Yitbarach. Yitbarach v'yishtabach, v'yitbar v'yitromam v'yitnasei, v'yithadar v'yit'aleh, v'yithalal, Shemei dekudesha, richu, le'ela min kol rechata, v'shirata, tushbechata, v'nechemata, damiran b'alma, b'iru, amen. Friends, please remain standing as the Chazan will now lead us in the Misha Berach, the prayer for those who are ill. As always, the Chazan will pause after the first several words, and as he does, we invite you to call out the names of those we were calling in the prayer for the sick today. משבי לכבותינו אברהם יצחק ויעקב שרי כפו ולאה הוא יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלך עליהם לחרימם ולרפאותם ולהזיק ולחיותם וישלח להם רפואה שלמה מן השמיים בתוך שרפו את הנפש ורפואת הגוף שבתים לזעוק רפואה קרובה לבוא אשת בגולה בזמן קריב ונאמר אמן. May you bless our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. Bless and heal the house of Israel. May the Holy One in mercy strengthen them and heal them soon, both in body and in soul,
together with all people who suffer illness. And let's say together, Amen. Amen. Would you all please be seated? We'll now call upon Rabbi Kogan to lead us in the Maftir reading, page 187. Baruch Hu Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Li'olam V'oed. Baruch Adonai Barach L'olam V'oed. Baruch Adonai Elohim Melech Haolam Asher B'charbanu Kol Amim. V'natan Lanu Et Torato. Baruch Adonai Notin HaTorah. Amen. Vayashkem Lavan Baboker. Vaynashek Levanav V'livnotav. Vayvarech et hen Vayelech. Vayashov Lavan Limkamo. V'Yaakov halach l'darko v'yifku bo. Malach Elohim. Vayomer Yaakov kasher ra'am. Machane Elohim zeh. Vayikra. Shem ha'makom ahu. Machanayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu tarat emet. V'chai haolam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Friends, please rise for the lifting and tying of the Torah. Encartonado, papá, aquí. Encartonado, por lo menos hasta las 12. Son las 11. Oh, aquí hice mis compras en BJ. Y las tengo todas mis Es que el compras en el colorado ese con la gran puta vino ahorita y dice que él va a venir cuando termine el servicio. Y que va a durar como 3 horas allá abajo. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. עת חיים היא למחזיקים בה. עת חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. Friends, please be seated. The Haftarah for this morning of Vayetze, we found on page 189, will be led by Rabbi Kogan. The Haftarah is preceded by a wonderful commentary introduction on page 188, which we also commend for your attention this morning. Again, we will begin the Haftarah reading on 189 at this time. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzav v'divreihem, הנאמרים באמת. Baruch atah Adonai habocher b'torah v'moshe avdo, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק, ויברח יעקב שדה ארם, ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר, ובנביא העלה אדוני את ישראל ממצרים, ובנביא נשמר. הכעיס אפרים תמרים ודמיו, עליו יטוש וחרפתו ישיב לו, אדוניו כדבר אפרים רטט, נשאו בישראל וישם בבל וימות, ועתה יוסיפו לחתו ויעשו להם מסכה מכספם, כתבונם עצבים, מסך ראשים כולו, להם הם אומרים זבחי אדם, עגלים ישקון לכן. יהיו כאן בוקר וחתל, משקים הולך כמות יסוער מגורן וכרשן מערובה. ואנוכי אדוני אלוהיך בארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע אין בלתי. אני ידעתיך במדבר בארץ תלאות, כמראיתם יסבהו סבו, וירם ליבם על כן שכחוני, ויהי להם כמו שחל, כנמר על דרך אשור. כשם כדוב שקול, ואקרא סגור ליבם, ואוכלם שם כלוי, חיית השדה תבקם, שכחתך ישראל, כי בי ועזרך, אהי מלכך אפוא, ויושיעך בכל עריך, ושופטיך, אשר אמרת, תנא לי מלך בשרים,
אתן לך מלך באפי, ואקח באמרתי, צרור עוון אפרים, צפונה חטאתו, חבלי יולדה, יבואו לו, ובין לו חכם, כי עת לא יעמוד במשבר בנים, מיד שאול עבדם, ממוות אגאלם, אהי דברך מוות, אהי כותבך שאול, נוחם יסתר מעיני, כי הוא בין אחים יפריד, יבוא קדים, רוח אדוני, ממדבר עולה, ויבוש מקרוב ויחרב מעיינו, הוא ישתה אוצר, כל כלי חמדה, תשם שומרון כי מרתה, באלוהיה בחרב יפולו, עליהם ירוטה שוב הריותיו יבוקעו, שובה ישראל עד, אדוני אלוהיך, כי חשלת, בעוונך קחו עמכם דברים, ושובו אל אדוני, אמרו אליו, כל תישאבם וכך טוב, ונשמה עפרים שפתנו, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד, אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירחם יתום, הרפא משובתם, אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו, חטא לישראל יפרח כשושנה, ויחשור עכשיו כלבנון, ילכו יון כותב, ויחזית הודו, וריח לו כלבנון, ישובו יושבי בצילו יחיו דגן, ויפרחו חגפן זכרו, כי אין לבנון אפרים, מליות לעצבים, אני תיבשרנו, אני כראש רענן, ממני פריך נמצא, מחכם יבין אלה, נבון וידעים, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו ונאמני דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן רחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. Amen. רחם על ציון כי ביתנו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, נשמח ציון בבניה. Amen. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא, ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Shkach. As we thank Rabbi Kogan for leading us in the Torah reading of Haftarah this week and every week, that we've been paying attention. Torah readings and Haftarahs are quite a little bit longer this season of the year. So we thank Rabbi Kogan for the overtime, you might say. We appreciate everything he does for the synagogue. Friends, we'll call upon the Chazan once again at this time as we continue our service. Yikum Purkan Min Shemaya, page 148. יקום פורקן מן שמיה, הנה ותישא ברחמים וחיים. מי שברך אבותינו ונצח לכל מי
שעוסקים בצורכי ציבור ובבניין ארץ ישראל באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל ישראל אחיהם ונאמר אמן. Friends, please rise. Page 148. Responsibly in the English, the prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and all who exercise just and rightful authority. Teach them insights of your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom and helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say together. Amen. 149, the prayer for Israel. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tur Yisrael v'Goal. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tur Yisrael v'Goalo. Barech, barech et Medinat Yisrael, Reishit tzmichat geulatenu, Hagein aleha be'evrat chazdecha, Uferos aleha sukat shalomecha. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sur Yisrael v'Goal. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sur Yisrael v'Goalo. Ushalach orecha b'mitcha l'rasheha sareha v'yowatzeha v'tachneim b'yitzah tova milefanecha v'tachneim b'yitzah tova milefanecha chazek chazek et yidei meginei eretz kodsheinu ve'anchileim Eloheinu Yeshua va'ateret nitzachon teyatereim v'natata shalom shalom ba'aretz v'simchat olam v'simchat olam leyoshveha v'nomar amen. Page 151, we continue with Ashrei. Ashrei yeshvei beitecha od yalalucha selah. תהילת אדוני ידבר פי, יברך ובשם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך ים יתה ויד עולם. Hallelujah. Page 153, return the Torah to the ark. Hallelujah את שם אדוני,
כי נשגב שמו לבדו. עודו על ארץ ושמיים וירם. לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד ירים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בעדן, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו בעגל, לבנון וסריון, כמו בן וימים. כל אדוני עוצב לעבוד אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל היערות, ויחשוף יערות, והיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למעבוד ישב, ישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום, ובנוחו יאמר. יהיה לכך טוב, נתתי לכם תורתי, אל תעזובו את האימי, המחזיקים בה ותומכיה מיושר. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Joel, please be seated. We thank the Chazan for leading us in the Torah service this morning. Friends, my great pleasure now to call upon Samuel Gelman. Just the mic so it's in front of you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. It's really wonderful for me to finally be here in person. Finally, more than 1 year after I took this job, finally get to come out and meet the people who've only been little 1-inch faces on Zoom. So I'm very excited that you could be here today, that I could be here today, and I'm really looking forward to getting to know all of you better and in person this coming year. So hopefully you took my instructions, or you didn't, and you paid attention to the 2 dreams that Yaakov has in this week's Parsha Vayetze. Dreams are fickle, funny things, aren't they? And sometimes they're absolutely inscrutable. I remember a dream I had when I was young. I had just seen a Harry Potter movie, and it involved Voldemort stalking me down my home street,
and I ultimately defeated him by lifting up a laptop and reciting the Shema. And I have no idea what that dream meant. None. But some dreams are a bit more obvious. You don't need Freud to tell you what they mean. I know I've had plenty of dreams where the entire dream was that I purchased something that I really wanted and had my eye on. A book, a game, a computer. And then I woke up and found that no, I actually hadn't. I just only bought it in my dream. And I'll admit I've always been a little embarrassed by these more materialistic dreams. When I wake up, I feel like I almost wasted my use of a dream. I dreamed of something so mundane. I'll be a little embarrassed of how much I apparently desire a book so much I'm dreaming about buying it. I am in quite good company, though, and if you've ever had similar dreams, you are too. So if you looked at the two dreams in this week's Parsha, the first is a bit more inscrutable. The famous one, Jacob's ladder. Yaakov's resting the night at the place we'll soon call Bethel, and he has a dream of a ladder descending from the sky and angels of God going up and down the ladder. The dream is clearly mystical, and entire books have been written on what that dream means. I'll give you just a few very quick examples. The French commentator Rashi says the angels who accompany Yaakov in the land of Israel are leaving him now, they're going back up to heaven, and the angels who will accompany him as he ventures out into the wider world are going down the ladder. The Spanish commentator Ibn Ezra claims the whole thing is a parable. Nothing is hidden from God, and what happens below depends on what happens above, a ladder connecting the two. Another French commentator, Radak, says the whole dream is a prophecy of Mount Sinai, of the law coming down from heaven to earth. The commentaries on this dream are endless. It's obviously holy, it's obviously mystical. We got to talk about it. Near the end of the Parsha, Yaakov has a second dream. Having just been told by his father-in-law his wages will only be spotted and speckled goats, Yaakov dreams this time of spotted and speckled goats mating and multiplying. An angel appears and tells him he has done well. All right, good, you got a lot of goats. Time to go back to the land of your fathers. Now that dream doesn't have a lot of commentary. There's nothing mystical about that dream. It looks like Yaakov just wants more stuff. In fact, most commentaries see the angel at the end as a warning to Yaakov. Remember, you made a promise to God at the beginning of this Parsha. Don't just stay here and get wealthy. You have to fulfill your promise. Yaakov's dream is materialistic. He wants things. He's gone from thinking about God and dreaming about God to dreaming about sheep. It's easy to be hard on him. I won't also deny that thinking only about materialistic goods is unhealthy. There is more to life than the money we make or the things we collect. There is happiness, relationships, or spirituality. And by staying too long with the incredibly greedy, incredibly materialistic Laban, Yaakov was in danger of losing the spiritual side of himself. But, on the other hand, simply wanting something material, or as the famous philosopher said, simply being in a material world, being a material girl, it's not wrong. The angel who comes to Yaakov in the second dream doesn't condemn him for wanting more sheep. He reminds him to not forget his spiritual side as well. And to me, that's the crucial takeaway. We have inside us many dreams, many parts of ourselves. And we can't exist if we're solely spiritual, dreaming of a ladder to heaven. Because heaven's pretty great, but there's no food you can eat up there. We need to have, as the Talmudic rabbis put it, a yetzer hatov, a good and spiritual inclination, and a yetzer hara, literally the evil inclination, but it's really just a materialistic one.
As our rabbi said, without the Yetzer Hara, no one would engage in the world, work, have children, buy things. We need both aspects of ourselves. So it's okay to have those embarrassing materialistic dreams. It's okay to wake up and realize your dream was just about purchasing a new 55-inch TV. It's natural. It's human. It's okay, and it's even good to want nice things. The message of Yaakov and his two dreams is to not let the desire for things become our sole defining trait. We have to balance our material wants with our spiritual wants. And by doing so, we elevate ourselves, and we elevate our earthly desires, too, to a state of holiness. It's almost as if in that task, that journey of elevating the material, we're climbing a ladder to heaven, dreamed up by our ancestor a long time ago. Shabbat shalom. Shabbat shalom. I'm going to leave Musaf now. I was asked by Rabbi Wiener, doing Musaf, to bring a little bit of the Upper West Side, as he said, into Musaf. What I'm about to do is a little bit less Upper West Side, and a couple more blocks farther down south. It's actually a tribute to one of my favorite cantors, Dudu Fisher. So I hope. Let me know how it works. I hope you enjoy. Friends, would you all please rise? We invite Samuel to lead us now in the Musaf service on page 155 with the Chatzi Kaddish. Following the Chatzi Kaddish, we'll join with Samuel in the Avot and Kedusha sections of the Musaf Amidah on 156 and 157, concluding silently through 161. Yitgadav yikarash merabah. Amen. Ve'alma divrach yirutei ve'amlich malchutei. V'chayachon v'yomachon v'chayachon Beit Yisrael. Bagalav yizman kariv ve'meru amen. Ve'hishmei rabam mevorach le'lam olmei olmaya. Yitbarach v'yishtabach. Yitmar v'nram v'yinaseh. Yitadar v'yitlev v'yitala. Shemeda kudsha v'richu. Ve'ela min kol birchata v'shirata. Tushbachata v'nechamata. Damiram be'halma. Ve'meru amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Ve'konei Hakol, Ve'zocher Chasdei Avot, U'mavi Goel Livnei V'neihem, Laman Shemo ve'ahava. Melech Hoser u'Moshiach u'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham. Atah gibor le'olam Adonai, Mechayem etim atah Rav le'Hoshia, Mashiv ha'ruach u'morid ha'gashem, Mechalkel chayim le'chesed, Mechayem etim berachamim rabim, Somech noflim ve'rofech olim, u'matir asurim, u'mekayem emunato, v'shenei afar, michamocha bal gevurot, u'mido melach, melech memit u'mechayeh, u'matzmiach Yeshua, v'naman atah l'chayot meitim, Baruch atah Adonai, mechayeh ha'meitim. Naritza v'nangdishcha
שמחה בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. כבוד המעלה מה שאתה שומע את זה. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה. היה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו אויפן ברחמים ויחור המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמו מרי שמו ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו ומלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור דברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיגות לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושכח אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש תיקנת שבת אין מחסר רחמי כי יברך לך By the way, to make this from over here,
Page 181. יתקרבי קדש מי רבה, מהלמה דברת יהודי והמליך מלכותי, בחייכון ומכון ובחי לכל בית ישראל, מגלה בזמן קריב וימרו, אמן. ישמי רבה מבורך, העולם עולם מהמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתבר ברבי נעשה, ויתדר ויתלה ויתלל שמי לקודשה, ברכו לעילה מכל ברכתה ושירתה, חתה ונחמתה, נמירם בעלמה וימרו, אמן. תקבל צלו תונו ואותום לכל ישראל, קדם ובהון דיבי שמיה וימרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל וימרו, אמן. Page 182, Ein Kelahenu. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי אלוהינו, מי אדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שתינו אבותינו, לפניך אקצור את השרים. עלינו לשבח אדוננו, לתת גדולה ליוצא ראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הכתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני המלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. 184, the mourner's Kaddish. Yit Gadal, V'yit Kadash, Shemei Rabbah. Amen. V'yalma divarach hirutei, v'yamlich malchutei, v'chayechon, u'v'yomechon, u'v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agola u'v'izman koriv, v'yimaru amen. Yehi Shmei Rabbah mevorach, v'yalam u'lomei omaya, yitbarach, v'yishtabach, v'yitpoar, v'yitramam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitaleh, v'yithudsha brechu, le'ela, min kol birchata, v'shirata, tushbechata, v'nechemata, da'amiran, b'yalma, v'yimaru, amen. Yehi Shlama Rabbah min Shmaya v'chayim aleinu v'al kol yis v'yimaru amen. Oseh shalom b'mramav hu yaseh shalom.
Aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru. Amen. Joel, please be seated for a moment. Shabbat Shalom, everyone. So glad to see all of you with us in synagogue this morning. We welcome you. We're glad to have you with us in the synagogue. We'd also like to welcome those who are joining us via live stream as well. We're glad to be all together on this Shabbat morning. Friends, we want to remind you that this evening at 5:40 on Zoom, we'll conduct our virtual Havdalah service led by Cantor Weiss. Please be with us so we can have a good, strong minyan for the conclusion of Shabbat. Again, that's at 5:40 this evening. Friends, please remember that tomorrow, the third stop on our virtual travel series will take us to Russia. That's at 1 p.m. If you have not yet registered, please register after Shabbat or tomorrow morning. That tour is being led by Mike Hollander, one of our popular tour leaders from last year. We've already been to Afghanistan and Poland. Tomorrow, Russia, and we have other trips, virtual tours planned to Spain, a two-part series to Jewish Rome and Jewish Venice, as well as one or two others planned throughout the spring and the winter and spring. So we hope that you'll be with us again tomorrow at 1 p.m. Tomorrow at 3 p.m. in the synagogue, in the building, we'll be having a special membership meeting to pass our budget and to vote on the new revised constitution. According to our current bylaws, our budget must be voted on in person, which is why we have been effectively operating without a budget for the last almost 2 years. But don't worry, the state of Israel was without a budget for 3.5 years. So we got some time on them. But in all seriousness, we'd like to come out tomorrow to hear about the budget. We'd like to get that budget passed. Cantor and I want to get paid. Oh, come on, that was funny and you all know it, okay? Okay, Rich, too soon? No, in all seriousness, please be with us as we do need a quorum of a certain amount of people to be able to conduct these proceedings. And so for the budget and for talking about and voting on the new revised constitution, we look forward to your participation for tomorrow at 3 p.m. I'll be here and I'll be looking forward to seeing you. Please remember that Monday is the annual Fran Lee Memorial Food Drive. As you all know, we do this twice a year in addition to our ongoing food collection, where especially during the Thanksgiving season, we make a special collection of frozen turkeys, non-perishable food items, money, checks, and ShopRite gift cards. Again, I don't have to remind you that although we are fortunate to live in one of the most affluent counties in the United States of America, there is food insecurity, there's hunger right even in our community. As we have for so many years, we're partnering this year with the Center for Food Action, one of the most outstanding food pantries in the state of New Jersey, with whom we've had a relationship for so many decades. We hope you'll be with us to drop off your groceries and your money on Monday morning. We thank you in advance for your generosity. We'd also like to announce that 2 weeks from Tuesday, November 30th, the third night of Hanukkah, will be our annual synagogue Chanukiah lighting, led by myself, Cantor Weiss, and our rabbinical intern, Samuel Gelman. If you like him on Shabbos and you like him on Zoom, you'll like him even more at Hanukkah outside in front of the Chanukiah. We hope that you'll be with us. We'll have more to say about that in weeks to come. Friends, again, we're glad to have all of you here today, but we especially want to welcome to the congregation Samuel's parents, Dr. Beth and Dr. Scott Gelman, and his grandparents, Esther and Seymour Seltzer. We especially welcome you. And again, as I said earlier, Samuel, if this has a bar mitzvah vibe, you've done so well that I see your parents running out and buying you a fountain pen on Monday. But in all seriousness, as Samuel is the most welcome guest, so are you. We look forward to you joining us whenever Samuel's in town, and even when he's not. Friends, we're going to include our davening this morning with the singing of Adon Olam on page 187. Hope you'll have the opportunity to greet Samuel if you have not had a chance to do so following services outside in the lobby. Please take a grab-and-go bag. Taylor, take one for your brother and sister as well, because after all, Lana, that's what they need, more sugar. Shabbat Shalom. Thanks all for being with us. And please leave the books in the rack this week, a big innovation.
Don't take them outside. Leave the books in the rack. Shabbat shalom. As Rabbi Wiener said, Hanukkah is coming up. I'm going to use a Don Olam to remind us all of that fact, that it's closer than we think. Adon Olam Asher Malach B'Terem Kol Yetzir Nivra Ni'enasa B'Chetzlo Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot HaKol Levado Yimloch Nora Ve'hu Haya Ve'hu Hoveh Ve'hu Yeh B'Tifara Ve'hu Echa V'Yein Sheni Lehamshilo Lehachmira Veli Reshit Veli Tachlit Velo Hahoz Vehamisra Vehu Eli V'chai Goali Etzor Chevli Beitzara Vehu Nisi Humanos Li Menakosi Beyom Ekra Beyado Afkid Ruchi Beyet Ishan Ve'ahira Ve'im Ruchi Geviati Adonai Li Ve'lohira Adon Olam Asher Malach B'Terem Kol Yetzir Nivra V'yenasa B'Chefso Kol Azai Melech Shemo Nikra. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. I never use Zoom. Some people